Nhưng con quạ đã đi đâu? Raven đúng như tên của cô, bí ẩn, đen tối và xấu xa. Cô ấy không làm những việc cổ tích bình thường như nói chuyện với động vật và dùng phép thuật để giúp đỡ mọi người. Cô ấy làm cùng một thói quen hàng đêm, cô ấy cẩn thận chờ đợi mỗi đêm trước nhà máy ma thuật nơi họ sản xuất tất cả bụi ma thuật cho các nàng tiên trong khu rừng của cô ấy cho đến khi nó đóng cửa và tất cả các nàng tiên công nhân đã rời đi. Raven bay đến trước cửa nơi có lính canh, đảm bảo làm ầm ĩ cho tất cả lính canh bên trong bước ra. Bệnh đa xơ cứng, Silverbell, bạn không thể lừa chúng tôi một lần nữa, Eng-Viet. Silverbell, tôi ghét cái tên đó. Bạn biết đấy là quà, nhưng điều đó không thực sự quan trọng, được rồi, cuối cùng thì bạn cũng bị bắt, bạn sẽ vào tù ma thuật. Sau đó, cô nhận thấy tất cả các lính canh đã đến. Vâng, cả hai chúng tôi đều biết điều đó sẽ không xảy ra. Đêm, cô ấy lấy ra bụi ma thuật từ một chiếc túi vô hình và thổi nó vào tất cả các lính canh, đó là một loại bụi ngủ ma thuật. Tất cả lính canh chìm vào giấc ngủ dài. Cô bay qua chúng bằng cách sử dụng nhiều bụi ma thuật hơn trên đường để mở cửa. Cô bay qua bàn làm việc và văn phòng phía trước và lướt qua những chiếc máy tạo bụi ma thuật. Raven tìm thấy căn phòng khổng lồ nơi họ cất giữ tất cả bụi ma thuật theo thứ tự bảng chữ cái cho mọi phép thuật mà bạn có thể cần. Từ phép thuật nấu ăn trong bụi đến phép thuật chữa bệnh bằng bụi, bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng đều ở đó, kể cả phép thuật bụi đang ngủ. Raven ăn trộm bụi ma thuật từ nhà máy mỗi đêm, đó là cách cô ấy kiếm sống, cô ấy đã lấy trộm bụi mà mọi người sẽ cần với số tiền lớn. Nhưng lần này thì khác, trong thời gian đó Glitterville, nơi có nhà máy sản xuất bụi ma thuật và Sparkle City đang xảy ra chiến tranh. Đêm đó Raven được yêu cầu ăn cắp tất cả bụi chữa bệnh của Glitterville để Sparkle City có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến, điều mà Raven không thực sự quan tâm. Ai cai trị cô ấy không quan trọng vì dù sao thì cô ấy cũng sẽ phá vỡ các quy tắc, với cô ấy thì toàn bộ cuộc chiến chỉ là một chút rắc rối mà cuối cùng sẽ là của những người thông minh nhất. Nhưng Raven nghĩ rằng việc ăn cắp cách chữa bệnh duy nhất của phe kia là khá thông minh nên cô ấy không ngại đi tiếp. Cô ấy đi dọc theo các kệ cho đến khi cô ấy đến kệ H tìm thấy bụi chữa bệnh ngay bên cạnh bụi cừu chăn gia súc và bụi ức hun khói hickory. Mỗi phép hút bụi có một ngăn kéo mà kích thước ngăn kéo sẽ phụ thuộc vào lượng bụi cần thiết. Ngăn kéo chữa bệnh là ngăn lớn nhất gần bằng một chiếc ô tô con người. Raven lôi ra một chiếc túi đặc biệt hút hết bụi và nén nó lại. Giữ cho chiếc túi có kích thước bằng một chiếc ví. Sau đó cô ấy buộc chặt chiếc túi và bay ra khỏi nhà máy. Raven không cần phải bay vòng quanh thế giới để đến một số nơi mà khách hàng của cô ấy sinh sống vì cô ấy có một chiếc gương ma thuật tại ngôi nhà trên cây của mình được làm từ bụi dịch chuyển. Chuyến đi xa duy nhất mà cô ấy phải làm là đi vòng quanh thị trấn của cô ấy. Điều này rất xa đối với Raven, một người rất lười biếng. Khi đang bay, cô bắt đầu nghe thấy một âm thanh yếu ớt, cô không nghĩ gì về nó cho đến khi nó ngày càng to hơn. Raven cố gắng lờ nó đi nhưng cô không thể vì nó càng to càng khiến cô không thể hiểu được ai đó đang khóc gần như nức nở. Cô cố gắng bay đi nhưng đã quá muộn, cô đã bị nhìn thấy. Tôi xin lỗi nhưng nếu không phiền thì tôi có thực sự muốn ai đó nói chuyện cùng không? Cô ấy đã ở quá sâu. Cô ấy phải che giấu vết của mình, có thể chơi một lá bài hữu ích. Đảm bảo, có điều gì sai không? Raven bay đến cạnh nàng tiên đang ngồi trên ghế dài. Cô bắt đầu gạt nước mắt. Đó là con trai tôi rất lo lắng cho nó. Anh ấy đang chiến đấu ở thành phố Sparkle để cố gắng giúp đỡ những người ở đó, anh ấy luôn gửi cho tôi một lá thư và những bức thư cuối cùng anh ấy nói rằng họ đang tiến bộ và chiến tranh có thể kết thúc sớm. Nhưng tôi đã không nhận được tin tức từ anh ấy trong nhiều tuần, bây giờ tất cả những gì tôi có thể nghĩ là điều tồi tệ nhất. Cô ấy lại bắt đầu khóc, Raven không biết phải làm gì. Tôi chắc chắn là anh ấy ổn. Tôi biết, và tôi biết những gì bạn sẽ đến Sia, họ đã chữa lành bụi nên họ sẽ ổn thôi, nhưng tôi bắt đầu nghe tin đồn rằng họ sắp hết sạch ở đó. Ý của bạn là họ có một lượng lớn bụi chữa bệnh trong nhà máy. Sau đó, Raven nhận ra rằng cô ấy có thể vừa tiết lộ những gì cô ấy đã làm. Cô ấy cứu nó, tôi chỉ có thể giả định, đúng, nhưng nó ở trong nhà máy, họ không thể đưa nó đến tay những người lính mà không bị trúng phòng tuyến của kẻ thù. Raven suy nghĩ một lúc, có một cảm giác kỳ lạ về việc giao hàng đặc biệt này. Chà, chúng ta chỉ có thể hy vọng cho điều tốt nhất. Cảm ơn bạn, bạn biết bạn là một nàng tiên thực sự tốt đẹp. Cảm ơn vì đã nói. Chắc chắn rồi, tôi hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn. Từ biệt, Raven bay đi, bối rối với một cảm giác kỳ lạ khác trong ruột, điều mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nhưng cô ấy không chịu thừa nhận và tiếp tục bay đến Sparkle City. Khi vượt qua biên giới đến thành phố Sparkle, cô đã nhìn thấy tất cả các cuộc giao tranh, nghe thấy âm thanh lớn của bụi ma thuật được sử dụng để đánh bại phía bên kia.
Cô nhìn thấy trụ sở của Sparkle City và bắt đầu bay về hướng đó. Ngay sau đó cô ấy nghe thấy một tiếng động, cô ấy cố gắng phớt. But where did Raven go? Raven was just like her name, mysterious, dark, and evil. She didn't do normal fairy things like talking to animals and magic spells to help people. She does her same routine every night. She waits carefully every night in front of the magic factory, where they produce all the magic dust for the fairies in her forest, until it has closed and all the worker fairies have left. Raven flies in front of the doors where the guards are, making sure to make a fuss for all the guards inside to come out. Miss Silverbell, you can't trick us again, UGH. Silverbell, I hate that name. You know it's Raven. But that doesn't really matter. Alright, you've finally been caught, you're going to magic jail. She then noticed all the guards had come. Yeah, we both know that's not going to happen. Nighty, night. She pulls out magic dust from an invisible bag and blows it on all the guards. It was a magic sleeping dust. All the guards fell into a long slumber. She flew past them using more magic dust on the way to open the doors. She flew past the front desks and offices and past the magic dust-making machines. Raven found the gigantic room where they kept all the magic dust in alphabetical order for every magic spell you could ever need. From cooking dust spells to healing dust spells, anything you could imagine was there, including the sleeping dust spell. Raven stole magic dust from the factory every night. It's how she made a living. She stole the dust people would need for big bucks. But this time was different. During that time, Glitterville, where the magic dust factory was, and Sparkle City were at war. That night Raven was asked to steal all of Glitterville's healing dust so that Sparkle City could win the war, which Raven didn't really care about. It didn't matter who ruled over her because she'd break the rules anyway. To her the whole war was just a little hisfit which in the end would be won by the smartest people. But Raven did think it was pretty smart to steal the other side's only way of healing, so she didn't mind going along. She went along the shelves until she got to the H shelf, finding the healing dust right next to herding sheep dust and hickory smoked brisket dust. Each dust spell had a drawer, which the drawer size would depend on how much of the dust was needed. The healing drawer was the biggest one, almost the size of a human car. Raven pulled out a special bag that sucked up all the dust and compacting it, keeping the bag about the size of a purse. She then tied up the bag and flew out of the factory. Raven didn't have to fly all the way around the world to get to some of the places her customers live because she had a magic mirror at her treehouse that was made out of teleport dust. The only far traveling that she had to do is go around her town, which is far for Raven, who was very lazy. While she was flying, she began to hear a faint sound. She thought nothing of it until it got louder and louder. Raven tried to ignore it, but she couldn't because the louder it got, the more she could understand it. Someone was crying, sobbing almost. She tried to fly away, but it was too late. She was already seen. I'm sorry, but if it's not a bother, I'd really like someone to talk to. She was in too deep. She had to cover her tracks, maybe play the helpful card, sure. Is there something wrong? Raven flew next to the fairy, who was sitting on a bench. She begins wiping away her tears. It's my son, I'm so worried about him. He's off fighting in Sparkle City, trying to help the people over there. He always sends me a letter, and the last few he said they're making progress and the war could end soon. But I haven't heard from him in weeks. Now all I can think is the worst. She began to weep again. Raven didn't know what to do. I'm sure he's fine. I know, and I know what you're going to say. They've got healing dust, so they should be fine, but I started hearing rumors that they're running out over there. What do you mean they've got huge amounts of healing dust in the factory? Then Raven realized she might have just exposed what she did. She saves it, I can only assume, yes, but it's in the factory. They can't get it to the soldiers without getting hit by enemy lines. Raven thought for a moment, getting a weird feeling about this particular delivery. Well, we can only hope for the best, right? Thank you, you know you're a really nice fairy.
Thanks for talking, sure, I hope you feel better. Bye, bye. Raven flew away, baffled with yet another weird feeling in her gut, something she had never felt before. But she refused to acknowledge it and continued flying to Sparkle City. As she crossed the border to Sparkle City, she saw all the fighting, hearing loud sounds of magic dust being used to defeat the other side. She saw the headquarters of Sparkle City and began flying in that direction. Just then she heard a noise. She tried to ignore it.